Sanctum, Sanctum Rosarium, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Symbolum Apostolorum, credo in Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Caeli et Terrae, et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertii resurrexita mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris Omnipotentis, indi venturus es judicare vivus et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostras, et ni nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Adauge nobis fidem, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Adauge nobis spem, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis. Adauge nobis caritatem, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Secut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Let us contemplate and meditate on the Mysteria Dolorosa. Primum Mysterium Dolorosum, qui pro nobis sanguinem sudavit. Meditation. In his anguish he prayed with all the greater intensity, and his sweat became like drops of blood falling to the ground. Then he rose from prayer and came to his disciples, only to find them asleep, exhausted with grief. Fruit of the mystery, sorrow for sin. Let us pause to meditate on this mystery and offer up our personal intentions. This is for those who are not saying yes to God, those who are not following the will of God, for families broken by alcohol abuse, physical and mental abuse, drug abuse, and all addictions and abuses, by infidelity, the lack of love of God and neighbor, by misuse of the internet, by divorce, workaholism, unforgiveness, the lack of awareness of sin and the need for repentance. We also recommend to you Jesus and Mother Mary, all our supporters and their families and their intentions, our followers, the alarm and coordinators and members, their families, and our spiritual directors, Father Randy Valenton and Father Ricardo Macalino. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostras, et ni nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimita nobis debita nostra, libera nos a bini inferni, conducam caelum omnes animas, presertim illas quae maxime, indigent misericordia tua. Secundum mysterium dolorosus, flagellatus est. Meditation. Pilate's next move was to take Jesus and have him scourged. Fruit of the mystery, purity. Please pause to meditate on this mystery and for your personal intentions. Intentions. For families in need, for the lonely, the hungry, the handicapped, for refugees, widows, widowers, and the elderly, for those with financial struggles, for those who live alone, those who are suffering with mental illness, those who are persecuted and are despairing. Pater noster, qui essentialis, sanctificatur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, secut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O me Iesu, dimit in nobis debeta nostra, liberanus ab igni inferni, conduc in celum, omnes animas, presertim illas, qui maxime indigent misericordia tua. Tertium mysterium dolorosum, qui pro nobis finis coronatus est. Meditation. They stripped off his clothes and wrapped him in a scarlet military cloak. Weaving a crown out of thorns, they fixed it on his head and stuck a reed in his right hand. Fruit of the mystery, courage. Let us pause to meditate on this mystery, and we may offer up our personal intentions. For other intentions, for the sanctity of life of the unborn and of traditional marriages, for the protection of children, for those that cannot conceive, for the healing of families affected by miscarriages, abortion, violence and divorce or separation, for the unmarried, for foster and adoptive families, for right judgment for those contemplating suicide, for an increase in compassion for all those who are caregivers, and an increase in courage and perseverance for those who help save lives. And let us remember to ask for all the virtues and the graces that we can obtain in praying the Mysteria Dolorosa. We also ask for the grace of final perseverance and a happy holy death for every one of us. And for those who are dying today, we also wish to pray for the holy souls in purgatory. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debeta nostra, sicut rebus nostras, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimite nobis de vita nostra, libera nos ab igni inferni, conducem shalom omnes animas, resertim illas que maxime indigent misericordia tua. Quartum mysterium dolorosum, qui pro nobis crucium violabit. Meditation. Carrying the cross by himself, he went out to what is called the place of the skull, in Hebrew Golgotha. Part of the mystery, patience. Please pause to meditate on this mystery and for your personal intentions. Intentions for the renewal of faith in families. For families to have the courage to put God first in their everyday lives. For the return of all those that have strayed from the faith. For families to pray together to seek God's wisdom, to spend more time with each other and to trust in Jesus. For understanding, reverent communication, and reconciliation in families. For the holiness, parents need to be the first heralds of faith to their children. For compassion and mercy in the hearts of all God's children. For our leaders in the faith, the Pope, cardinals, bishops, priests, deacons, seminarians, and religious.
Pater noster, qui essentialis sanctificatur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, secut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patre, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O me Iesu, dimiti nobis debeta nostra, libera nos ab vigna inferni, conduc in celum, omnes animas, per certum illas, cui maxim indigent misericordia tua. Quintum mysterium dolorosum, qui pro nobis crucifixus est. Meditation. Jesus uttered a loud cry and said, Father, into your hands I commend my spirit. After he said this, he expired. Fruit of the mystery, perseverance. Let us kindly pause to meditate on this mystery, and you may all also offer your personal intentions in silence. Other intentions for families
that have experienced loss, that have lost loved ones, for families that have experienced the loss of employment, loss of love, hope, and faith, the loss of dignity, the loss of home, clothing, and belongings, the loss of health, and the loss of freedom to worship God. Pater Noster, qui es in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitti secut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ninus inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Secut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimite nobis debita nostra, libera nos obinia inferni, conducen shalom omnes animas, presertim illas quae maxime, indigent misericordia tua. Salve Regina, Salve Regina, Mater Misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramos, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Litanie Lauretanie, Kyrie eleison.
Christe eleison, Kyrie eleison, Christe audinos, Christe exaudinos, Pater de Celis Deus, miserere nobis, Filii Redemptor Mundi Deus, Miserere nobis. Spiritus Sancte Deus, Miserere nobis. Sancta Trinitas Unus Deus, Miserere nobis. Sancta Maria, Ora pro nobis. Sancta Dei Genitrix, Ora pro nobis. Sancta Virgo Virginum, Ora pro nobis. Mater Christi, Ora pro nobis. Mater Misericordiae, Ora pro nobis. Mater Ecclesiae, Ora pro nobis. Mater Spei, Ora pro nobis. Mater Divinae Gratiae, Ora pro nobis. Mater Purissima, Ora pro nobis. Mater Inviolata, Ora pro nobis. Mater Intemerata, Ora pro nobis. Mater Castissima, Ora pro nobis. Mater Amabilis, Ora pro nobis. Mater Admirabilis, Ora pro nobis. Mater Boni Consilii, Ora pro nobis. Mater Creatoris, Ora pro nobis. Mater Salvatoris, Ora pro nobis. Virgo Prudentissima, Ora pro nobis. Virgo Veneranda, Ora pro nobis. Virgo Predicanta, Ora pro nobis. Virgo Potens, Ora pro nobis. Virgo Clemens, Ora pro nobis. Virgo Fidelis, Ora pro nobis. Speculum Justitiae, Ora pro nobis. Sedes Sapientiae, Ora pro nobis. Causa Nostrae Laetitiae, Ora pro nobis. Vas Spirituale, Ora pro nobis. Vas Honorabile, Ora pro nobis. Vas Insigne Devotionis, Ora pro nobis. Rosa Mystica, Ora pro nobis. Turis Davidica, Ora pro nobis. Turis Ebornea, Ora pro nobis. Domus Aurea, Ora pro nobis. Fideris Arca, Ora pro nobis. Janua Celi, Ora pro nobis. Stella Matutina, Ora pro nobis. Salus Infirmorum, Ora pro nobis. Solatium Migrantium, Ora pro nobis. Refugium Peccatorum, Ora pro nobis. Consolatrix Afflictorum, Ora pro nobis. Auxilium Christianorum, Ora pro nobis. Regina Angelorum, Ora pro nobis. Regina Patriarcharum, Ora pro nobis. Regina Prophetarum, Ora pro nobis. Regina Apostolorum, Ora pro nobis. Regina Martyrum, Ora pro nobis. Regina Confessorum, Ora pro nobis. Regina Virginum, Ora pro nobis. Regina Sanctorum Omnium, Ora pro nobis. Regina Sinilabia Originali Concepta, Ora pro nobis. Regina in Cielum Assumpta, Ora pro nobis. Regina Sanctissimi Rosarii, Ora pro nobis. Regina Familiae, Ora pro nobis. Regina Pacis, Ora pro nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Pace nobis Domini. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Exaudi nobis Domini. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Ut degne pitiamur promissionibus Christi. oremus. Deus cuius unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem, suam nobis salutis aeterna premia comparavit, concede quae sumus,
ut ec mysteria sacratissimo, iate Maria Virginis Rosario Recolentes, et imitimur quod continent et quod promittunt sequamur, periundem Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Prayer for Pope Leo XIV. May the Lord preserve him, give him life, make him blessed upon the earth, and never deliver him into the hands of his enemies. Let us pray. O God, shepherd and ruler of all the faithful, look favorably upon your servant Leo XIV, whom you have been pleased to appoint pastor of your church. Grant him, we beseech you, that by word and example he may benefit those over whom he has been placed, so that together with his flock entrusted to his care, he may attain everlasting life through Christ our Lord. Amen. Amen. Memorare. Memorare opissima Virgo Maria. Non isi auditum as secolo. Quimquam ad tua correntem presidia. Tua implorantem auxilia. Tua petentem suffragia. Isi dilectum. Ego tali animatus confidentia. Ad te Virgo Virginum. Mater coro ad te venue. Coram te gemens peccator assisto. Noli mater verbe. Verba mia dispecere. Sid audi propitia et exaudi. Amen. Oratio Sancti Michael Arcangeli. Sancti Michael Arcangeli depende nos in prelio. Contra iniquitiam et insidias diaboli. Isto presidium imperit eli Deus. Supplicius de precamor. Toque princeps miletiae. Celestes satanam aliosque. Spiritus malignos. Qui ad perditionem animarum perbagantur in mundo. Divina virtuti in infernum detrudi. Amen. Oratio Angeli Dei qui costos is mi tibi commisum pietate, superna odie ac nocte, illumina custodi, rigi et goberna. Amen. Amen. Prayer against spirits of retaliation. Lord Jesus, sign of the cross, Christ, in your love and mercy, pour thy precious blood over us, your servants, and the members of our families, so that no demon, disembodied spirit, evil power may retaliate against us. O Blessed Mother of God, most Immaculate Virgin Mary, our Mother and Queen, surround us with thy mantle, blocking any retaliating spirits from having any authority over us. Saint Joseph, protector of the Holy Family and God's Holy Church, terror of demons, protect us from the attacking enemies. Saint Michael, our defender, surround us with thy shield, and with your flaming sword punish severely the wicked spirits, so that no evil spirits may take revenge on us. Our holy guardian angels, defend these your wards. Queen of Heaven, Saint Joseph and Saint Michael, send down the legions of angels under your command to fight off any degenerate spirits that would seek to harm us. All you saints of heaven, impede any retaliating spirit from influencing us. Lord, thou art the just judge, the avenger against the wicked, the advocate of the just. We beg in thy mercy that all we ask of the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, Saint Michael, and all the holy angels and the saints of heaven in our behalf, be also granted to all our loved ones, those who pray for us and their loved ones, that for the glory's sake we may enjoy thy perfect protection. Amen. Amen. Prayer to the Holy Family. Jesus, Mary, and Joseph, in you we contemplate the splendor of true love. To you we turn with trust. Holy Family of Nazareth, grant that our families too may be places of communion and prayer, authentic schools of the gospel, and small domestic churches. Holy Family of Nazareth, may families never again experience violence, rejection, and division. May all who have been hurt or scandalized find ready comfort and healing. Holy Family of Nazareth, make us once more mindful of the sacredness and inviolability of the family and its beauty and God's plan. Jesus, Mary, and Joseph, graciously hear our prayer. Amen.
Amen. Daily act of consecration to the most sacred heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. Most Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary, I consecrate myself and my whole family to you. I consecrate to you my very being and all my life, all that I am, all that I have, and all that I love. To you I give my body, my heart, and my soul. To you I dedicate my home and my country. Mindful of this consecration, I now promise you to live the Christian way by the practice of Christian virtues, without regard for human respect. O most Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary, accept my humble confidence in this act of consecration, by which I entrust myself and my family to you. In you I put all my hope, and I shall never be confounded. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, be our salvation. Amen. Daily prayer for priests. O Almighty Eternal God, look upon the face of thy Christ, and for the love of him who is the eternal High Priest, have pity on thy priests. Remember, most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to thee, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, we pray thee for thy faithful and fervent priests, for thy unfaithful and tepid priests, for thy priests laboring at home or abroad in distant mission fields, for thy tempted priests, for thy lonely and desolate priests, for thy young priests, for thy aged priests, for thy sick and suffering priests, for thy dying priests, for the souls of thy priests in purgatory. But above all, we commend to thee the priests dearest to us, the priests who baptized us, the priests who absolve us from our sins, the priests at whose masses we assisted, and who gave us thy body and blood in holy communion, the priests who taught and instructed us, or helped and encouraged us, all the priests to whom we are indebted in any other way, particularly Reverend Father Randy Valenton, Reverend Father Ricardo Macalino, and all parish and exorcist priests. O Jesus, keep them all close to thy heart and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. Amen. Cleansing prayer. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of the day and during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirit from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Closing prayer, may the divine assistance remain always with us. Amen. Amen. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father and the Son and the Holy Spirit descend upon us and remain with us always. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.